আমরা কমিউনিটি আমরা একটা প্রাউড ট্রেডিশন আছে জেনে আমরা সব সময় আমরা কমিউনিটি কিভাবে এগিয়ে যেতাম আমরা আমার প্যারেন্টস জেনারেশন আমরা ফোর ফাদার যারা এই দেশে সেটেল হয়েছে তারা গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিমেন্টালি জেলা পারসন ইমপ্রুভ করছেন। ব্রিটেনের জাতীয় নির্বাচনে সবচেয়ে আলোচিত যে আসনটি ছিল সেটা হচ্ছে বেথনার গ্রিন স্টেপনি আসন এবং সেখানে রুশনারা আলী বেশ চাপে ছিলেন। এটি নিয়ে এর আগেও আমরা অনেকবার সংবাদ প্রকাশ করেছি এবং সেই আসনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। রুশনারা আলী পেয়েছেন 15,897 ভোট আর তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আজমল মাসরুর পেয়েছেন 14,570 ভোট। 1327 ভোটের ব্যবধানে রুশনারা আলী জয়লাভ করলেন। এই আসনটি সবসময় লেবার পার্টির জন্য একটি সেফ আসন ছিল এবং রিজার্ভ আসন ছিল, কিন্তু এই বছর বিভিন্ন ইস্যু, বিশেষ করে গাজা ইস্যুকে কেন্দ্র করে এবং সর্বশেষ যেই কিয়ার স্টারমারের মন্তব্য সেটাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশি এলাকায় লেবার পার্টির প্রতি এক ধরনের বিমুখ হয়ে যান লেবার পার্টির কোর সাপোর্টার যারা রয়েছেন বাংলাদেশি তারা, এবং সেই কারণে এই নির্বাচনটি বেশ কঠিন ছিল রুশনারা আলীর জন্য। রুশনারা আলী পঞ্চমবারের মতো ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ব্রিটিশ বাংলাদেশি হিসাবে নির্বাচিত হলেন এবং এই প্রথমবার তিনি সরকার দলের এমপি হিসাবে পার্লামেন্টে প্রবেশ করবেন। রুশনারা আলী একজন সিনিয়র এমপি হিসাবে সরকারের যে বিভিন্ন সময় সরকারের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন, বিরোধী দলের বিভিন্ন দায়িত্ব শ্যাডো মিনিস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই হিসাবে ধারণা করা হচ্ছে যে এবার তিনি মন্ত্রিত্ব পেতে যাচ্ছেন এবং সেটা হয়তো আগামী 1-2 দিনের মধ্যেই নিশ্চিত হওয়া যাবে যে তিনি আসলেই মন্ত্রিত্ব পাচ্ছেন কিনা। রুশনারা আলী তার যেই বক্তব্য সেই বক্তব্যে বলেছেন যে এই নির্বাচন তার জন্য কতটুকু কঠিন ছিল, এই নির্বাচনের মধ্যে কতটুকু বিভাজনের সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেই বিভাজনকে উতরে তিনি কিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন, কাদের সাপোর্ট ছিল, এই বিষয়গুলো তিনি তার বক্তব্যে তুলে ধরেছেন এবং ভবিষ্যতে পার্লামেন্টে গিয়ে তিনি কিভাবে কাজ করবেন সেটাও বলেছেন। আসম আসম, রানা টিভি। For your support. I am so proud to be re-elected, and I'm so proud that we are now in government. It's a long time that we've been in opposition, for 14 years, and people have suffered all over our community, of all backgrounds and across our country, and Britain's role in the world and stature in the world has declined because of the failures of the Conservative governments. So we've got a huge amount of work to do to rebuild our economy, to ensure there's proper growth, to invest in housing where families are really suffering in our community, where to make sure children get the education they deserve, to make sure we tackle child poverty, which has hit us the hardest, to make sure we improve our health service, to improve the security that we have through better policing, and make sure that we invest in early years and childcare and the things that really help families and mothers. And finally, of course, making sure that we rebuild and reunite our country, because we have seen so much division over the last 14 years, and we need to change that. And that's what we will all work hard to do. But we need to do that with you, with communities, with different groups in our society, between government and society and other sectors, the public sector, the private sector. If we want to rebuild our economy, we all have to work together, because Britain has fallen behind in the last 14 years. It's been left behind and we are suffering, whether it's because of inflation, where families can't afford to put food on the table, or because of housing costs where they can't afford to pay their rent or pay their mortgages. There are so many challenges. It didn't have to be like this. So it's going to be a big effort, and it cannot be done by government ministers and governments alone. It has to be in partnership with everybody. We have got so much to do. Amra community, amra একটা proud tradition আছে জেনে আমরা সব সময় আমরা কমিউনিটি কিভাবে এগিয়ে যেতাম আমার প্যারেন্টস জেনারেশন আমরা ফোর ফাদার যারা এই দেশে সেটেল হয়েছে তারা
gradually, incrementally, jela person improve person, engage person mainstream loke. Even at a time when they were in a tiny minority and they didn't have the power and the influence and the connections that British Bangladeshis now have. So it's really important to engage with the new government, and I hope that I can help make sure that happens, working with my colleagues who are British Bangladeshi, and I hope that we can all work together to make sure that the Labour Party and this new Labour government, the government that we will have the privilege to be able to form and serve in, I hope, in different ways, that we deepen and strengthen our partnership with the community, but not just our own community, but the British wider community, and the many other communities that represent my wonderful constituency. And finally, I just want to say that we also need to make sure that we are able to identify the areas where we can continue to make improvements locally, and where we work together to bring resources into our area. That's what I did while my party was in opposition, trying to influence the government of the day, because regardless of who's in power, you've got to keep trying. I hope that we have a good chance of being able to attract more investment, although money is very tight because the Conservatives crashed the economy and damaged our society deeply. I hope that I can use my position working with other colleagues to bring more support and more help in areas like Tower Hamlets, because we've suffered so much. But I will need everybody to pull together in our community. One person can't do it alone. We all have to pull together. We have to make sure that we seek to connect and work in unity. Doesn't mean you have to agree on everything, but we have to make sure that when we say we want the good of our community, we act in good faith. When we say we want peace, we act peacefully, because if we can't act peacefully together in a peaceful country, then how can we work to achieve peace in other troubled parts of the world? So I hope that we